Voila. Niaje? Ni matumaini yangu kuwa unaendelea vyema, kuwa upo salama salmini, ya kuwa umeshinda fiti. Karibu sana to another sana kwa sana Sunday conversation session, sana kwa sana Sunday session. Shukran sana kwa kuwa hapa. Asante sana for your time. Asante sana for watching this. Niaje Chance ni mtu wa kwanza leo ametokelezea hapa. Chance, na hope uko fiti. The last time you were hanging out, Chance made an appearance. Niko grateful sana kwa presence yake na for the support. Leo we are just hanging out. Naam, tumerudi. Vile nilikuwa nanena, leo we are just hanging out. Hakuna maudhui haswa ambayo ninayo. Depending on whoever atatokea, depending on kile watafeel kuongelea, that's the path that today's discussion itatake. Ka kuna mtu atatokea, well and good still. Tutaona how this one goes. Lakini once again, karibu sana. Asante for your time. As usual, sianza na a recap. If no one ends up showing up, that will be the entire live for today. Tulikuwa na 2 live sessions back to back. Last Saturday in the wee hours, and then the following day, Sunday, time zetu za kawa. Ama ilikuwa wee hours, pia ilikuwa wee hours. So tulikuwa na, since Roger alikuwa in paid partnership na Christ, alilipwa for the Christmas edition of Easy Lives. So on Saturday morning 25th asubuhi, nilikuwa na Roger, nilikuwa na Irauka. Tulifanya a 2021 recap show, which was so much fun to do with the entire team. Tumefanya lives before with them, lakini where kila mtu ako kwa location tofauti alafu wana join the live for a number of discussions depending on ile topic tuko nayo for the evening. This time tulikuwa wote kwa same location, tukafanya live mara ya kwanza. So much fun, very enjoyable, an interactive session. Ilikuwa fiti sana for those who showed up, na sisi pia kuinteract na watu wenye walikuwa for the live, from Popo to Babo, Hazel, K9, Abe and Kamene. It was very beautiful. That was on Saturday morning. Before that, the week prior, what had we discussed? Chanioni kile tulikuwa tumezungumzia. Sijui kama tulikuwa tumongelea making our lists ama tulikuwa tumongelea topic ingine. Making our end year music lists of Kenyan projects. Naam, that was the conversation. Memory yangu inanisaidia sana. My memory is top notch. I'm grateful for that. Tuliongelea top music projects of 2021.
Hiyo ndio tulikuwa na Edna, Hazel na Kakusha. They made it very interactive and so much fun. And then on top of that, tukaongelea the themes in Kenyan music. Juu tulikuwa tuna stem from discussing the top projects of 2021 EPs, albums and hip hop projects. Then kukatokea hilo swali la maudhui ambayo wasanii wengi huzungumzia katika sana yao. Then pia zile projects that tulikuwa tumereview the entire 2021 zilikuwa na maudhui fulani that zilikuwa repetitive. So hilo swali lilitokea, tukaigusia as part of the discussion tukiongelea the top projects of 2021. Then after that, ndio last Saturday tukaongelea our recap ya 2021, taking questions from the audience kuhusiana na mwaka wetu wa sanaa kwa sana, kisha kuzungumzia our individual years as the audience regarding Kenyan music na Kenyan art in general. Kama kulikuwa na memorable events, experiences for individuals, hizo pia zili come up. Then tukaongelea memorable moments for them concerning videos za sana kwa sana and whatever content walikuwa interact nayo on our channel. So much fun, as I said. Then tukaongelea spoken word. K9 was in the chat. That stemmed. Tuliongelea events. Kulikuwa na stories za spoken word zili come up. Tukaongelea projects za spoken word, why we've not reviewed those projects. Kila msaka pia na excuse yake. Watch that, uone what we said if you're interested, amongst other topics that tuli discuss kwa that live, which was 2 hours plus, 2 hours and 40 minutes, 2 hours and 30 something minutes long, na ilikuwa in the wee hours. So a lot of people wenye hawakuwa na vitu vya kufanya on that morning wakatu join. Then the following day, Sunday, which ndio siku suenda live, tukawa na mazungumzo mengine. So kwa wale watu wenye nimeongelea miserable people wenye litu join on 25th in the morning at 2 a.m. and one of them ametu join. Niaje Kamene, asante sana for being here once again. Angalau leo tumefanya hii live earlier. Alafu na Andrew Kigen, niaje Kigen, shukran sana kwa kuwa hapa. Mara kwanza naona Kigen amejoin our discussion. So for Sunday, the following day after our live on Saturday morning, ilikuwa part of it ilikuwa reiterate, actually discussing moments za sana kwa sana za 2021 for the audience tulifanya on Sunday. Juu tuli extend hiyo discussion ya watu kuongelea how their year has been artistically, wakikumbuka the events that left an impression on them, wakikumbuka the music that did the same, vitu walisikiza from Kenyan musicians ama events wali attend. That was on Sunday. So the previous day, on Saturday, ilikuwa more about recapping our year from our end na watu kuuliza maswali kuhusiana na sana kwa sana, different questions. And then now on Sunday, also kwa wale watu wenye hawakutu join on Saturday in the wee hours, especially for Mtuka Karim, ilikuwa pia atuulize maswali regarding sana kwa sana, on top of watu kushare their experiences with our channel in 2021. Videos zile waliona that ziliwabamba or left an impression ama zilikuwa memorable for them for whatever reasons. So tuli combine your discussion stemming from what tulikuwa tume touch on Saturday morning. Both those sessions were so much fun, tulijibamba sana, which niko grateful for. After that, which was on Sunday, as we normally do,
kama siku ya leo yenye tuko hapa, which is just a hangout session basically. Wangu theory ni aje, karibu sana. Whatever it is you want to talk about, you can just say anything kwa comment section. Ila hivi ya leo haina direction. Basic hangout. Basic hangout. Last week, on top of that, on top of our personal music, art and events related experiences za 2021 na moments za watu kuona sana kwa sana, tulizungumzia pia battle rap kidogo na lyricism, then tukaongelea our future plans as sana kwa sana. So therein came story ya movies. Hazel asked something kuhusu movies na kureview movies. Hiyo ni kitu tuna plan kufanya this year. Even on Saturday last weekend, the Christmas special that Roger alikuwa sponsored ku-host ama ku-co-host by Jesus Christ himself, tuliongelea. After that session, after doing our reviews, or before tufanye our final reviews of 2021, tuliongelea na tuko stage ya scripting, kufind a way yenye tutaifanya. Itakuwa handled mostly by the rest of the team, Irauka, Mosoti na Roger. As always, tuna welcome guests for all of our reviews, as always. So if you're ever up ku show up for any of our reviews, feel free kuniambia ungetaka ku show up, na unakaribishwa depending on the music you would love to review, depending on tastes zako and your preferences, unakaribishwa. Alafu juu Kamene ni mtu wa theater, film, acting, etc., you can come through for our movie reviews when that shall happen. Sijui itaanza lini, lakini iko kwa mipango ya vitu tungetaka sana kufanya huu mwaka. Then here we are today. Nimesema this is just a hangout session. So unaweza amua kuuliza swali, unaweza amua kusuggest a topic regarding Kenyan art, Kenyan music, anything. Unaweza suggest that. Now we can talk about that. This should be a brief session for today. Kapia kuna form, tunaenda tu tunamaliza hii story na tunakafunga bila wasiwasi wowote. Then hii wiki leading up to today imekuwa a busy one. So hiyo last week tukilink pamoja, tukifanya our live together for the first time, tulikuwa tuna shoot our final reviews. Wanavokali's album, Wanavokali the album, Tetushani's album Life Before the Apocalypse, and Bakita's EP Purge ndio projects tulikuwa tuna review. All of those reviews are up on the channel. Nilikuwa nasema the week following our final shoot ilikuwa hectic. I had to edit those reviews and release them before mwaka uishe. Then ilikuwa tufanya hizo reviews 2 weeks back. Alafu juu kuna mtu alikuwa unavailable, we had to postpone up until that day. So tulikuwa tayari tuko behind schedule, therefore ilikuwa lazima nizishughulikia haraka, release. So that was one. And then we had also short videos za our top projects of 2021. Yenye ilikuwa the conversation that we had the Sunday before last Sunday, nikiwa na Hazel, Kakusha na Edna. We also shot those videos, top EPs, top albums, top hip-hop projects. I had to edit them na release before mwaka uishe. It only makes sense. On top of that, tulikuwa tumeshoot another video for another idea that tulikuwa nayo ya kushare music recommendations. Si ufanya music recommendations on hizi live sessions. Daddy 254 imekuwa muda karibu sana. Si ufanya music recommendations
on Hizi Live as the last segment. Lakini what we were doing kwa the channel na kile tulishoot ni idea ya watu kushare albums and EPs that they would recommend outside of projects that si review kwa the channel. So ni outside of content tumesikiza tuka review, outside of Kenyan content. What else had we listened to in 2021 sana that tunaweza recommend watu wasikize? If you've not watched that video on our channel, tafadhali consider kuicheki. The idea ni an exciting idea for us. Ilikuwa fun sana kuifanya, kushare music, editing the video too ilikuwa exciting for me. So consider kuicheki, utuachie comment, utuachie a like, kusignify whether you want to see us do more of that. Depending on our schedules pia, reviewing music takes a lot of time, whether ni listening to the music alafu reviewing the music then editing the reviews. So haiwezi kuwa as regular as our reviews, but tunaweza find a way ya kuispace out then to determine the frequency ya kuifanya. Kwa hivyo if it's something that you're interested in, check out the video on YouTube. It's the last video we shared. No, it's not. You kuna shorts nilishare. It's one of the last videos that are on the channel. You check out one our recommendations, one how the idea looks like, then utuambie feelings zako kuihusu, alafu pia udrop your recommendations kwa comment section. We would really appreciate you doing that iwapo unaweza. So tulifanya hiyo, I had to edit the video too na ni release as fast as possible. On top of that, the videos for our NDA list, I had to convert those into articles for the blog sanakosana.wordpress.com. Ilikuwa another task that nili have kukamilisha. Kulikuwa na an article that I also had to work on na ni share before mwaka uishe on that 31st. Hiyo asubuhi nilimanage kuifanya thankfully, kuhusu why I don't listen to Kenyan hip hop, why I stopped listening to Kenyan hip hop. It's an article that you should read. If you haven't, ni article moja that unafaa kusoma. Why I stopped listening to Kenyan hip hop. Iko kwa the blog, ukienda kwa the link in my bio utaipata. Check out hiyo article na uisome, uniambie maoni yako kuihusu, utuachie comment for the article. Tutashukuru sana. Now we pass pia kwa someone whom you think might be interested in reading the same. Ni article exciting, controversial, if you may. And that was the final week of last year, wiki ya mwisho ya Sanako Sana na activities that tulikuwa nazo, tasks that I had to work on na nilikuwa nafaa kushughulikia na kukamilisha. Here we are, another Sunday. Leo tumeshare article ya mziki ya wiki kama kawaida, and it's the last post hapa on Instagram. Unaweza sikiza the songs that made it to mziki ya wiki number 70. 70 weeks straight. 70 consecutive weeks ya kusikiza Kenyan music na kuandika song reviews na kufeature songs that nimesikiza mara ya kwanza. 70 weeks straight with no fail. Lazima nijipatie kongole kwa kufanya hiyo kazi. Still going on. 70 weeks ni weeks mob. Sana. Amidst doing kile mufanya bado, kama ni ku-edit videos, kusikiza mziki international, ku-review, ni kazi mob. So the fact that nimemanage kuifanya successfully
ni impressive even for me. Na iwapo unasomanga hizo articles, umesubscribe to the blog, unafollow the blog, niko grateful sana for the support. And that's that up until today. Na juu tuna hangout na kuna form, tunaweza malizia hii video hapa. Imekuwa a roundup, hakuja kuwa na maudhui specific ya kuzungumzia leo hii. Nimeshukuru that kumekuwa na watu wamejoin the hangout briefly, from Chance, Elias, Zod Files, to Kamene, to Andrew Keegan, to Wangu Theuri, to Daddy 254. Nashukuru sana for joining. I don't think kuna anything else tunaweza zungumzia. Nimefikiria kutouch on projections, expectations za huu mwaka regarding Kenyan music. Tuliongelea on hiyo live ya Saturday Ngware tukiwa na Roger na Irauka, mostly nikiwa na Roger, kuhusu what we foresee for this coming year, projects that will be released, and how the landscape of Kenyan music ita appear, sana sana tukiangalia context ya the forthcoming elections. Knowing this is a year ya watu kupiga kura, the political climate hubadilika, the political scene who determine everything else in this country. Inakuanga ni kama tuko na standstill na hakuna kitu kinaweza fanyika. Your focus hukuwa on politics constantly, to a point that ni disappointing and derailing, lakini that's the country that tuna live in. Tumeshindwa go past that point ya kuweza kufanya political campaigns, political rallies, participating in elections and civic duties, while simultaneously moving on na life. Other spheres za maisha zetu kwa Kenya who have halt. Inata kama si halt completely, inakuanga tuko skeptical about them. Jua tujui what can happen at any moment in time. Therefore, having that in mind, tulikuwa tunajaribu kuangalia jinsi mwaka itakuwa creatively for musicians, for artists, for the creative sector, and how that will affect their output, how that will affect their livelihoods. Tukaongelea possibilities za wasanii wenye wata release projects, whether they'll do so or not. Last year tukiwa na Kakusha hapa alitupatia an interesting perspective. Juu nilikuwa na note wasanii wengi walikuwa wana release projects. I remember ilikuwa I think in October or November, while nilikuwa nasema kuna projects that zimetoka ambazo tuko yet ku review, and by then kwa lineup ya projects that ilikuwa to review, kuna projects zingine zilikuwa zimetoka that zilitupita. So I only managed to add some of them kwa the lineup ya what you're supposed to review. Tukidiscuss, nilikuwa nasema kuna so much projects, so much bodies of work that zimetoka. And then that even came before to get into the latter part of November and December, where more and more projects were being released by Kenyan artists and Kenyan musicians. Ilikuwa even more crazy keep up na hii mziki yenye ilikuwa inatoka. So tukizungumzia na Kakusha, when you're having one of our live sessions, which pia ili touch upon sustainability ya the music industry, which interestingly iliongelea wasanii ku release projects, because we were asking about how sustainable that move is for artists. Mbona msanii ataenda to the extent ya ku release a full length album, to the extent ya kuwakia an EP, a mixtape, a project? What is inspiring the process in the move? Tukagusia sustainability ya those moves and sustainability ya the Kenyan music industry. We
dissected a lot of talking points for that discussion. The live is here on Instagram, unaweza pitia uicheki. The point ilikuwa while we were discussing that, ndio tukaongelea the number of projects that are coming out, then tukaongelea story ya elections. Ilikuwa point ya Kakusha that since next year, which is 2022, that tumefikia, kuna elections coming up, wasanii hawatakuwa in a position to release works and have the attention their audiences due to everything else that itakuwa ina happen. Tutakuwa so much absorbed at the political process, itakuwa ngumu sana kutoa kazi na kufikia hadhira na kuengage now on your work. Therefore perhaps that ilikuwa ina explain the boom the projects zilikuwa zinatoka towards the end of last year. The last 2 months kumekuwa na so many projects released na Kenyan musicians. Now to make it into 2022, perhaps another influencing factor ilikuwa tuna get into the festive season, watu kujaribu kukuwa na music for their audience during a period, na mziki yenye inaweza wapatia shows wakienda kuperform. That could be another angle. Now that tumefika into 2022, ni kuona if kuna wasanii watatoa kazi one, na if that's the case, basi inamaanisha between now and May most likely ndio kutakuwa na wasanii wanatoa kazi. Nilimention Sauti Sol kwa hiyo live ya last Saturday, tukijaribu ku project wasanii wenye watatoa projects juu last year wakisema they are alone together, and the idea of the individual members kutoa projects, walisema in May 2022 wata release a project as Sauti Sol. Up until last year, Bien alitoa yake featuring Aaron, tuli review, then Fancy Fingers akatoa yake, now bado Chimano and Savara. That could be before May, and then May maybe will drop their project as Sauti Sol. Apart from them, other artists might also take the opportunity to release projects between Sai and May, or Sai and June. Due those last few months before elections in August zita get hectic and absorbing. Itakuwa ngumu sana kupata attention ya audiences, itakuwa ngumu sana ku gather fans kama ni for shows, or even having their attention generally to the point where they'll consume your work, they'll purchase your work, na wata engage with the work. This is if artists care about hizi aspects of releasing projects. All you have to do ni tungoje tuone vile itaenda. Tuko na the time or do we? Tuko na the life or do we? Tutajua how everything pans out. Up until then, we shall have further discussions regarding the same, lakini kwa leo hayo ndio mazungumzo yetu. Tumefanya a roundup ya the past 2 weeks since tukue hapa, hiyo wiki ingine na last week up until today. The other thing ilikuwa tuongelee, nimei bring up, tumediscuss, tumemaliza few moments ago kuhusu projections zetu moving into 2021 artistically regarding Kenyan artists. For sana kwa sana, what we are looking forward, huu mwaka tulizungumzia kwa hiyo live ya Saturday Ngware tukiwa sisi sote. Nimeongelea pia movie reviews which we touched on last Sunday as a response to Hazel's question kuhusu review movies. Therefore, with that being said, tutamaliza hii story ya leo hapo. One of the shortest live sessions we've ever had. Maybe we should be doing in these sessions even moving forward. Tujaribu tuzikap at the half hour mark. Imefika the half hour mark, or kwa the 1 hour mark. Lakini as we established kitambo sana, the moment we started these live sessions, whenever we show up here, we never determine how these things go. Tunakujanga alafu they take lives of their own. But shukran sana for passing by, shukran sana for spending your time with me,
kuhang out with us this evening. Until next Sunday for another Sana kwa Sana Sunday session, tuchekiane then. Asante sana.